Okay, our next speaker is a known journalism advisor by distinction, a YouTube blogger at heart, and a teacher by practice. To date, he continues his professional studies in Bukidnon State University, taking Masters of Arts in English, major in English language teaching. His passion and energy seem to know no bounds, and he has proven to be committed public servant and being used to performing various tasks and responsibilities simultaneously. It is my great honor and privilege to introduce to you a man of dedicated service, Mr. Jerry A. Java. Let us give him a virtual applause. Sir? Hoy! Hello there! Hi there po everyone. Good mabuhay, malay balay. I'm assigned to talk first about page makeup or page design or page layout, whatever you call it. Mana na siya. For many years now, the Regional Science High School Science official school papers have always been on top, hailed as Cagayan de Oro's best school paper in both English and Filipino for 3 consecutive years and winning individually in the years before that. Both publications have easily become one of Region 10's powerhouses. And while Mudo Veritas and Angsimat Dala may be called very often on stage to receive awards, many don't get to see what happens behind the scenes. Before it all, before the glitz and glamour, there's a whole different level of preparation. This is us. This is our ads. During the topic and design hearing, the board gathers all possible topics, chooses the most impactful ones, and identifies their national and local relevance, integration in the ASEAN and angle of the story. Organized in the spreadsheet for easy understanding,
Tabs are provided in order to arrange the topics in each section. This allows section editors to edit and add their own comments to the topic selected. This also allows for easier topic arrangement according to hierarchy. That is, choose the topic for the main story and the secondary stories. It also includes reserved topics in case the proposed ones get rejected. In this spreadsheet here, we'll show you a step-by-step process of this hearing. You will see in the first row what we need to identify in every issue, the type of article, whether it's the main story or not, the topic itself, its ASEAN integration, national issue, local issue, working headline, angle to take, agencies and alumni involved, methods to be used in writing the story, and lastly, the writer itself. Let's fill this in together. First, we'll have the main article of the issue, module defects and learning materials errors. Its ASEAN integration will be education. The national issue can be effect of blended learning nationwide, and the local issue are as teachers struggle to maintain quality education. Since this is a news article, the headline will need to include the hammerhead as well, irony intake, and the headline itself, errors in module cost education struggle. For the angle, focus on what the story will include. Try to keep it brief. For example, normal teachers and parents concerned in new normal learning, and new normal of learning ineffective in RS students residing in rural areas. Agencies involved in the article are the Department of Education, the school administration, the local government in Cagayan de Oro, and the Parent-Teacher Association. Alumni involvement is optional. We can leave it blank here since we will focus on the current learners in this issue. Methods in crafting this story will include conducting interviews, surveying, and getting statistics. Finally, assign this article to someone, Juan de la Cruz. Remember that a spreadsheet serves as a guide to the topics included in each page and in the overall issue, as well as to help the writers in the content of each story and the creatives team in creating the pages designed to fit each article. But the hard work doesn't stop there. After carefully writing each article, the editors-in-chief make sure they check the boxes of a well-written story, fact-based, unbiased, and emphasize the value of truth and how it impacts the community. Corrections made in this stage are further refined by the school paper advisors. As per Public Act 7079, otherwise known as the Campus Journalism Act of 1991, the SPA strike a balance between overseeing the work and allowing the campus journalists the freedom to write stories they deem worthy to be in the school papers. Additionally, the school's special program for journalism implemented in batch 2019 equips these students with an elective subject in journalism, thus helping the team to cultivate up-and-coming talents by enhancing what they know about the basics and training them in their area of expertise so as to take part in the overall production of the paper. Coupled with action plan geared for journalism, the school-based selection of writers provides sustainability in having a solid, well-prepared pool of journalists in every category. Here, the school hosts its own press conference or an SLPC, invites speakers, and does on-the-spot coverages of school issues in order to get the feel of being a journalist, and not just in contests, but in practice as well. The success did not happen overnight, nor is it plain luck. Behind the trophies and plaques, there lies the months, even years of preparation to hone the excellency of our publication team. It takes plenty of strategic planning, perseverance, teamwork, and above all, the desire to continuously uphold the values and qualities of a true campus journalist.
let's have the designing. No, designing isn't everything. As you can see here, there are many, no, there are many styles and designs, layout templates. It's there. Page layout and news design. Let's have this. We can call it a page design, page makeup, a page layout. But one thing that we need, no, kinilang siya. Okay. News design. Okay, it's the process of arranging material or a newspaper page according to editorial and graphical guidelines and goals. Main editorial goals include the ordering of news stories by order of importance. This is how we arrange the topics, no, or ang mga titles or headlines or articles in that one page po. According to order of importance or news value or newsworthiness po. Hindi pwedeng kini siya bisan asal ni mo gibutang, bawal po yan, no? That's a crime. While graphical considerations include readability and balanced and obtrusive incorporation of advertising. Mute mic po, please. News design incorporates principles of graphic design and is taught as part of journalism training in schools and colleges. Overlapping and related terms include, kanina po, include layout, you can call it layout, makeup, paste up, and pagination. There. For a news design to be successful, it must have these mindset. One, we should have the willingness to experiment. Mag-experiment, di ka mag-explore, trial and error, di ka pag-aanan mo sa color, siya, color combination, ang font size, ang font style, dili kuan. So you change it. Number two, recognition that you are fully aware that effective design is a process. It's not an event. It's not a product. It's a long process po. Okay, it doesn't happen just overnight, just like writing po. Three, devotion to details. Dapat you are keen, acute to details po, no? Sa mga small, minute details. Four, confidence in perceptions. Okay, may nakaikuan nga visual artist ka, gabi mong perceptions. Here, what are the things to be included in your newspaper or newsletter or sa una term nila school organ? There. We have here, you should have your form function and then you should have the form and then the design content. Yan. Here are the how to create or winning pages po, no? There are, it's made up of 4 elements po. We have the copy, art, head, and the white space. Importante po to na ang 4 na to ay makikita diyan sa newspaper po ninyo. 1, the copy. The copy is actually the written text, the actual text. Yung mga selections, articles, numbers, words, yan po ang copy. Tawag natin dyan. Ang art, these are photos. Okay, these are photos, illustrations, maps, graphs, lines, etc. Anything that is not text, anything yung tawag natin dyan mga graphics, yan ang art po, no? Head, ang head po ang lahat ng mga title. But in journalism, we call it headline for news and sports news, no, for sports article. Then we call it title, just a title for feature and editorial. Yan po ang kaibahan ng headline at saka yung title. White space, importante po ang white space. Kaya kung puro sa text, numbers, or wala kay breathing, kanang makaginawa ang mga kuano, ang mga readers, puro lang mga kuan, wala na bakanteng lote din na, no white space. Boring and very quiet. Any space that is not covered by one of the 3, the copy, art, and head components mentioned above. Yeah, and that's a breathing space. You give time, give space for our readers to take a break, to breathe. Yan po. Ito po, these are examples now. Ito ang art. Yan, that's a picture. That's an art. Ito, art. Ang head is the title also. Yan. These are heads, 1, 2, yan, mga title headlines yan. White space, ito, there's a white space here. There's a white space here on top. Yan, ang copy, yung mga text, mga words, andyan. Yung article mismo. Now, let's have a walk through the anatomy of a newspaper. What are the parts of a newspaper, no? Lalo na natay mga kuan. Unsay dapat nga naaanan yung per page
especially for sa collaborative publishing na ang mga bata are told to make 4-page newsletters. Okay? Dapat din sila mga wala. Okay, let's have the front page or the news page po, no? Front page. Ayan, example po nito. Yan. Ito ang mga technical terms, mga jargons that we use in journalism po. You must have let's have the index. Ang index, ayan. What are to be found? Parang trailer siya nimo, no? What are to be found? Wala siyang imong table of contents or what what are to be found in the inside pages. We call this the index. What are to be found in page 2, andyan. Naglagay siya ng picture at saka yung first paragraph or yung lead niya lang. Yan, page 3, page 4. You can put this anywhere in the front page. Pwede dito sa pakilid, pwede po dito sa ubos. Dito, okay? Then, you should have your nameplate. Ang nameplate, pangalan ng iyong, we call that also the masthead, no? Nameplate, yan ang pangalan ng iyong school paper. Yan, NSPC Pinoy. Volume and then the date, yan. Meron. Yung folio na yan dyan. And then, description, anong klaseng pahayagan kayo? Yan yung description niya. Official na pahayagan sa Collaborative Publishing Elementarya, the official school paper of Malaybalay City Central School. Yan. Then, of course, you should have your banner story. Banner story, that's the main storya po ninyo. Yan ang parang main headline yun ninyo. Ang like, DRRN, pinaigting ang kaligtasan. Yan. That's the banner story. All the rest are just, kuha na lang sa headline lang dahil. Marang simple headline na lang. Then the lead is the first word, first paragraph, first sentence of your article, of your copy. Copy, ito examples of copy yan, mga copy yan lahat. Then cut, the cut is actually just another term for the photo or picture, yan, cut. Then caption or cut line, we call that caption or cut line, yan, unsa imong caption. That is found, most of the times found below the cut or the picture. Yan, cut line, C-U-T-L-I-N-E or caption. Yan po. Tapos headline ni siya. Katong kanina po na banner story, that's just, that's also the headline, but yan po ang pinaka-leader ng mga headline. Yan, ito headline din po to. So it's the lesser headline. Caption, byline, that's the space, that's that part where you write the name of the writer or the byliner po. Then of course, you have the end mark. When end mark in journalism, you can kamo po mag-design kung unsa imong end mark, but be consistent. So, mao na magigamit ng article or ang page, mao po gamitin po nimo dito sa all throughout the rest of the pages po. Example, usually hashtag man tano, hashtag or yung sharp musical kana siya or 30, pwede na siya. Or pwede po mo mag/, or unsa ba inyong style po. Basta be consistent kung ano yung gamiton niya end mark. Tapos na po tayo sa front page. Let's go to the opinion page. Anyway, this will be discussed as to the content, as to the technicalities, hows, whys, everything will be discussed by the other speakers. Ako is ang unsa lang what are to be found in that page po. Because these are the basics po. Of course, nagyapon kay volume and date, you have the folio, the flag, the byline, editorial proper. Ang editorial proper, ayan po. Tapos, make sure na yung editorial niyo po ay walang pangalan ng kung sinong sumusulat. Otherwise, minus na po kayo. Di na mo makadaog. Editorial cartoon, ayan po sa editorial cartoon. Then, full quote. You can get a full quote po. Ang full quote kasi mo parang nagsisave siya. Alam, unsa may nakibutang ani nga part. Wala na ko ikuan. Tapos, di na ko kaya nga maghimo pag another paragraph. So, actually, you can get that full quote from the quote or parts nga naa din na imo lang siya gipadako, gilahi og font. That's already a full quote. And then, of course, you have the editorial column or we call that actually the opinion column. Opinion column, yan. Punto per punto. Ang mga columns, pwede na siya ni pangalan. Kaya that's personal. Pwede na siya na ipangalan. Magkagamit na kag mga first person point of view. I, my, mine, me. Ako, akin. Sa paningin ko, I think, I believe. Pwede dira. But never sa editorial. Okay. Then title, yan. Like I said kanina, we call the title sa editorial o sa feature as title, not as headline. Okay, then next, feature page. Ito naman po makikita sa feature page. Ayan. O lakalain. Again, you should have the volume and date, folio, page number, the cuts or picture, and may picture ka pa rin, cuts,
Then, of course, may catline or caption, feature title, byline, graphics. Make sure nga ang imong feature, one siya. Muna siya, pang girly-girlish siya, ana siya ang category. Basta kung makakita ka dapat ang feature nga page, muna kuan siya, a light, it will enlighten the mood. Muna siya pambabae ang design po pag feature. Yan. Then, ang kining opinion, muna ko, pang kuan na siya, panlalaki siya dating kay isog, mag-ana na siya dating pang masculine siya ang design nimo, no? There ang sports. There ang sports. Still, you have the sports nameplate, volume and date, folio, catline, sports headline, byline. Andyan pa rin po. Panlalaki, gapo na yung design din ha. Okay, designing isn't everything. It's a critical thing. Okay, designing is storytelling. Okay, it's not just about putting pictures where they must be, but actually you are telling a story po. Why did you put that there? Kasi you have a reason po. Yan. Let's talk about that. The head, it refers to the titles and headlines like I kept telling kanina po. Headlines, we call them headlines for news and sports news. We call them title for feature and editorial. Ayan, let's have this. Yan, these are examples of mga funny. These are memes ng mga headlines or titles. Yan, bagong tuli, nagyabang, lumaki ang ulo. Di ba na yung mga mga binuang ng mga kuan, but that's how they want to sell their newspaper para mabasa gid sila. That's how they want to catch their attention because the primary purpose po of a title or a headline is to catch attention. 9,000 babae sa Negros wala ng panty. Wow. Yan. Kelot sumuot sa mixer pisak. Mga kuan sila. 19 anyos na lalaki nagsuicide dahil hindi makakuha ng perfect selfie. O di ko ikaw magbasa ni so makuha gid ang imong attention plus caps lock pag yun. So dako pag nga font. Pinatay dahil pogi. Wow, sana all. So, I don't wanna die yet. Yan. China may be using sea to hide its submarines. Where else do you hide a submarine? Sa sea, na siya under the sea. Blood bank, hinold up ng dugo-dugugan. Unanong nanalo ng loto, nagmalaki. Bulag na nag-amok, nagdilim ang paningin. Buntis, sinaksak, sanggol na kailag. Tahanang walang hagdan, inakyat. Kaso ng basurero, binasura ng korte. Barangay mataas na lupa, binaha. Pilay, tinakbuhan ng utang. Labanderang palpak, sinabon ng amo. O di ba, you play with words. Yung sabi kanina sa video that I shown you kanina, no? You play with words, basta anything to catch attention. Yeah, this one is, I actually saw this newspaper, nasa ko, nakabasag ko, nanong magkini, I wonder, nanong kini man ilang headline, nanong kini pangit kay bastos kay, but they wanted, so dahil sa lahing na meaning, no? Pasa tuwa kita nga mga dirty-minded, murag lahi ang finger nga effects ato, so ganahan din kagbasa, ngano. So, at least they caught our attention. Witnesses of finger, Leila de Lima. Yan. O diba? Kinsa may di nagbasa ana. So, yan po, ibang finger po yan. Tinuro nila si Leila de Lima po. Ang uban po ng mga title, yung sa Hammer po, Laila's Dilemma. Yan, dilemma, problema ni Laila. I-change yung dilemma to dilemma. Yan. Ito, please iwasan po yung mga obvious na title ha. Why am I talking most of this about sa designing sa title? Kasi sa title pa lang po, dako kay kuan mo title because sa decide, pag-judge nila aning sa school paper contest, the judges will not be reading the articles po. Kagagmay na nag-font din na labas ang dagang kay entries, 20, 25, 30, 100 na mga entries. They will just be reading the title po. Okay? So sa title pa lang, paningkamot na catch their attention. But make sure do not say the obvious po. Example here, mga magulang dumalo sa Parent Summit 2017. Sino bang dadalo sa Parent Summit sa PTA meeting? Mga magulang na gitna. No. So, edi wow. Yan. Buwan ng nutrisyon. Ano ito? Ayan. Buwan ng nutrisyon, ipinagdiwang ngayong Hulyo. Kailan ba talaga natin pinagdiwang ang buwan ng nutrisyon? Di ba Hulyo talaga? Edi wow ulit. Yan. Don't say the obvious. So, ganahan ko, anima, kung gingon ganyan. No? A Laila's Dilemma.
Di ba ang apelyido ni Laila, Laila del Lima. So ginawa siyang Dilema. So namroblema si Laila. Yan. Ito. Yan. CJ's Campus Journalist, School Paper Advisors, join DSPC 2016. Malamang, tanga lang. Yan. Kasi sino bang nag-join sa DSPC? Mga journalist talaga yan at saka SPAs, mga advisors. NMHS CJs aim to win DSPC tilts. Sino bang hindi nangangarap na manalo sa sa DSPC, RSPC? Talagang these are very obvious. Aba syempre, sino bang ayaw manalo? Ayan. Ay nalag-appeal kung di ka gusto manalo, no? Federal agents raid gun shop, find weapons. Parang baliw lang, no? So what else do they expect to find in a gun shop but weapons? Yan, ito din. Bugs of flying around with wings are called flying bugs. Wow, not swimming bugs, ha? Flying bugs. Bridges help people cross the rivers. Very obvious po, ladies and gentlemen. Yan. Igsoon na ni siya sa Pilipinas ng mga kuwan nga nagpa-taod og na ay tulay pero walay river. Walay suba. Pero na ay tulay hala ka diha. Oh. Death is nation's top killer. Wow. Yan. Sige. Use clothing to keep warm during winter. Very obvious. Diana. This was Princess Diana. Diana was still alive hours before she died. Huh? Libog, dagan na kay problema sa kalibutan ni dugang pani. Okay, most earthquake damage is caused by shaking. You won't call it an earthquake if there's no shaking, but ladies and gentlemen. Okay, we found them funny, right? But yes, they are actually funny. But are they good headlines? Yeah, but yes, they were creative, powerful enough to get readers' attention, ba? They were playful yet effective. Effective din po sila. But what made them good ones? A good headline has to have a verb. Dapat may verb po. Otherwise, label lang po ang tawag natin dyan. Kung wala kay dagan kay ni. This is how they judge po ang mga headlines. Ang mga title nato dyan sa atong newspaper. Especially when kana pa sa news pa sa news page. Dapat may verb po. Pag walang verb, label lang po yan. Yung lang ibutang dira halos sa kay wala siya Nutrition Month celebration 2021. Where's the verb? Kailangan po may verb, may pandiwa, may action word. Without it, the head would just be nonsense, just a label. Yan. PTA meeting. What happened? There must be a verb po. Remember? Verbs will have to give life to headlines. Siya po nagbibigay ng action, ng imagination. Example here, this is wrong. Brigada Eskwela in Juan Sumolong High School. O di ba? If you tanaw nato atong mga newspapers dati, newsletters nato nga ato nangahimo sa una, naagin ni. We are all guilty of this. Even me. Uy, naka-headline ko ani sa una. Dira sa among school paper. Nga na ginano, Brigada Eskwela in Juan Sumolong High School. Now where's the verb? The better one should be Sumulong holds Brigada Eskwela. Even the word holds, common na kay siya, you look for another verb po. Para labi na pag-contest siya, so murag very trite, nakakasuka na po ang holds. Now, we have here headline format. So we will have the banner head, backstab, kicker, deck, slammer, and hammer. Nakadungog mo sa ko ganyan when I said hammer. Mauna ni siyang bago nga style sa paghimo og mga headlines po. Hammer. We will master this. This is an example of a banner headline po. It's a large one-line headline that goes across the page from left to right gud siya. Murag ni tabuk gud siya sa pedestrian lane. Wa sa ni hunong sa tunga. Avoid having too many banners on one page. Ito, si letter L na siya diri sa first good. Paingon si letter M, that's a banner headline. Kung wa ni abot di na siya banner headline. Wa sa nakasubida. Okay. Yan. Then the crossline headline, kato ang gingon nga wa ni abot, crossline ay tawag na niya. Niunong siya sa tunga-tunga sa pedestrian lane. Yan. The crossline head is very similar to a banner headline, although it does not always span the full width of the page. It does cover all the columns of the story to which it pertains. Yan. Teng. Diri ra siya taman, wa siya niabot diri sa tumoy.
That's not a banner headline. That is only a crossline headline. Boxed headline, yan, of course, gi-box lang siya kana. Kay, because why nga nang importante si boxed headline po, boxed head, kasi nga, bawal po nga kanang tombstoning, T-O-M-B, tombstoning. Nga mura bitag kanang ngalan mo anak kag sementeryo nga ang mga ngalan bitaw sa mga anhing, mga patay kay naglinya ana siya. That's tombstoning. So bawal po na siya diri sa atong newspaper, no? So, but how do you avoid it? Like, di ba naging kay choice? Di bawal maging Teacher Jerry nga bawal. Di ba naging kay mahimuan yung saon ko man eh? Well, you put one in a box. Yan, gi-box na mo siya. At least nagtapad sila pero na-distinguish ang one headline or one title from the other. Yan, that's how we avoid tombstoning po. Slammer, it's a combination of bold kicker and a cross line on the same line separated by slash or colon. Yan, ito. Growing pains, yan, that, yan, si colon. Teachers, students got him. Ito din si growth, growth, the colon, yan, that's a slammer. Deck, tarungan o pronounce, deck. A second line for the same story, it gives additional info smaller than the main headline. Ito po. The main headline is ito. Student met with Spirer's parents. Ito din, imong deck din siya. Person of interest or POI says he had nothing to do with the disappearance. It's like a secondary headline po. Yan si deck. Deck Israel. Next, flash left headline, of course, here. Give flash left, all set here. Naka-align na sila sa left. Jump head, of course, it's a headline with a continuation on the next pages pa po. Kung di pa mahuman na sa dina. Like a World Series. Ding, 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 ding. Oh, minigikan ni siya dito from page 1 is gikan, continued from page 21 pala. So dito gikan sa page 21 iyang buo nga headline. Like World Series blah 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 na pa to. So continue din niya dito sa page let's just say page 29. So continued from page 21. So di na wala niya gibuo. Kay naa naman yung buo nga title dito sa page 21 po. Kicker, half the point size and half as long as the main head. It's kuan gyapon ni siya nga kicker, it's a secondary headline po. Here, the main headline po is Fix-It Store helps improve quarters. Na din siya secondary headline which we call the kicker. It's 1/2 po. 1/2 lang po. Bawal po siya moabot og 3/4 dira sa imong kuan. Otherwise moagaw na siya sa atensyon ni main headline. Half as long as the main headline. Yeah. Homes receive personal touch. Mana siya si kicker. Wag na yan. Ito, ngayon si hammer. Especially kapag sports. Ito ang hammer, no? Pero you can use this even in your, sa front page, sa news page. Twice the font size and half as long as the main head should be used sparingly. The main headline ito, this is now the opposite o kabaliktaran ni, kicker. Ito si hammer. The main headline is Mid-Year Test Performance ng CES, pinakamataas sa huling 10 taon. Ang hammer, nagidako kay niya. Ang hammer po, usually 2-3 words na siya, pero striking kaayo. Okay? That's rank number 1. Yan. Ipinagsisigawan niya talaga. That's, ito po, often called a reverse kicker. The hammerhead is set twice the size of the main head, set flush left, and is no wider than half the width of the headlines. Napoy side head. Yan, nala siya sa kilid. Kay shy type siya. Okay, here, layout. Layout is a planning. What's the difference between a layout and a design? Layout is a planning of the position and page that each piece of copy or art will occupy in your publication. Plano pa lang siya. Makeup is normally the execution, implementation na siya bali of that layout by the publisher. Yan po. Anong pagkakaiba ng layout versus makeup or design? Aesthetics and overlook of the page. Yan si design. Ang layout, it's the structure of the main content of a single page. Ito ngayon ay yan. Si layout, yan si layout. Parang wala pa siya masyadong details po. But medyo kung naana siya yung mga details na, yan, that's the design na. Okay, layout and design. Yan po ang talagang pagkakaiba. Yan, on the left, this is just the layout. Parang wala pa masyadong mga
words, wa pa kay dili pa kayo klaro ang imong plano sa kinabuhi. Yan. Sa design view, kini siya naana siya of course, balag di pa kay siya nga finalized pag yun, nga final copy, pero na kay kuan. Nakasugod-sugod ka na. Of course, ang dami, DUMMY, that's one of that's like you your plan. Okay, so the design principle, you can either have a modular, modern modular. Yan. Atong mga designers kung mga batanon pa ingani ilang style na ganahan. Modern modular. Then you can also be classic. You can be credibly classic. O katong kinarano, the New York Times na awang pagkasulat. Kana siya nga style. And then you can be playful but risky kay ni siya, no? Kay the judges might not dili tanan dyan. Halos sa mga judges medyo most of them medyo gore. So they might be dili kay nila matanggap kayo, but it can be pleasantly playful. Okay. Other layout formats, you can have the X, the curve, the L, the J, the umbrella. How this look like ngani siya. Okay. You can have one here at the top left and one here at the bottom right. That's X. Kini dahil siya copy na sa nimo dira, then copy here. Okay. Then of course the curve format. Curve yan. One picture here na din diri sa mga bakante ang imong mga text or copy. Yan, curve. L format. Yan, may picture ka on top, may picture ka diri, then another here. That's going L. Then diri din sa mga spaces nimo na dira ang mga copy nimo, mga text, mga words. The J, kabaliktaran na po ni L si J. Yan. Yan, going there. So, wala na siya gibasta-basta kung anong nagbutang kag picture dito, bisan asa lang. No, it's not like that po. Umbrella. Umbrella format, katupar sa ito, pag imo ito nimog index, nga na ang mga picture dito sa taas, sa page 1, page 2, page 3, page 4, magana siya. Narito, tanan, all the pictures, most of the pictures are found on top, then just one picture at the bottom. Rasag payong lagi, umbrella. Okay, let's talk about the visual elements. Design, detail is very important po sa design. Okay. Yan, photos mo. Importante po ang picture kasi yan po ang nagpapaano ng iyong mga, siya po ang main catch attention po. Yan. Cartoons. Vectors, yan, importante din po ang mga vectors, labi na sa inyong mga infographics, no? Yan, example of an infographics. Let's talk about this, the bleed, caption, drop cap, jump line, full quote, sidebar, watermark, end mark, shapes, lines. I have another slide later nga. We'll go into the ano good. Captions these are brief or these are cut lines. So yung sabi ko kanina, brief descriptive text accompanying an image or chart. Yan, ito. This is a caption or cut line. Yan. Initial caps. Initial caps, katulang mga style, I have seen this style, no, na siya style ani sa kanang, which is they are consistent, like sa Philippine Daily Inquirer, Manila Bulletin, nasa style nga, one or two, three words or phrases, i-capital nila, tapos, na dayon ang uban. Normal din nga mga letra na small caps na dayon. Use of a display size initial letter. Ang uban kay one letter lang, gidako din na, first letter lang gidako, then the rest small na dayon. Para sa use a display size, kay caps lock sa tanan, then the rest normal na dayon siya. Pwede po na siya, you can have that style, but be consistent. What you do in the first page, do it to the rest po. Drop cap, yan. Ito pala yung drop cap ko kanina. An enlarged character at the beginning of the paragraph, yan. Ito, si drop cap yun, ayan. Bleeding, kaya kung nilapas po siya sa page or sa imong margin, nilapas siya. So kung pag slice na mo na nag-bleed, that's why we call it the bleed po. Yan. Gipagay mo siyang giplanuhan siya nimo ipagawas ko ning kamot ni Cory Aquino para na ikuan. No, yan. Bleeding po yan. Wala siya ni simang siya ni simang. O yan, bleeding po yan. Bleed. Jump line, like I said, katong wala na human nga mga continued on page. Full quote, quotation directly taken from the body of an article used to draw attention, often made larger than the body text. Yan.
unsa iyang quotation, quotable quotes nga gikan na siya dinhi. Imo din siyang special pagod diri gi-copy. Yan, full quote. Pang save po na siya, no? Kuha na kay mabutang din ha. Kaysa naman imo lang siya i-blanco nga murag kuan, butang na siya din ha. Full quote. Watermarks can be a really good a background po. But make sure nga dili siya mo kuan, no? Dili siya mo sapaw. Maglibog-libog, no? Nga dili mabasa nun ang mga text. Remember that a newsletter is to inform. Ug dapat mabasahan gina sila readable ang mga letters. Kay uban kay kuan na dark na kayo ang kuan tapos black pag ilang font ang color sa ilang kuan na di na siya mabasa. It's a watermark that's a semi-transparent image in the background of printed material. End mark, ito po yung sabi kong end mark. You can have your own style po sa end mark. It's a symbol that indicates the end of an article or news item. Yan. Ilagi butan nila sa kanang braces or bracket sulod kay V. Pero make it sure nga consistent ka. Mao na yung end mark diri, make it true to all the pages po. Okay? Now, the white space. Publications need white space so that the page does not become overwhelming to the reader. Maglisod siya og gukod o basa dito. Wa siya kakita nga kanang kuan. Nga bakanting lote nga asa siya makaginawa. There. Think of white space as a breathing room or breathing space for the page. Yan po sabi ko kanina. Do not overuse white space. Kaya kung mag-overuse po kag white space, basin abi sa judges, agoy, puros na white space, nahutdan na ni siya istorya ba, nahutdan na ni siya article, musa dako kayang white space. But be sure every page has some. Use it, but do not abuse it. Yan. Copy. That's a text po. Here. How typography impacts design? Depende gina siya pa sa ani, okay? Nagbutang ka question mark, ni change ang design, di ba? Ang mood, ang kuan, nalahi na pud siya. There, di ba nalahi po, depende gina siya sa imong typography. How? There. Naglalahi na siya. And this one, these are examples of mga typograph, no? Ay mga font style. Yan, this is Courier, Balitang Courier, yan, Arial, handa nang sumabak sa bold, so bold po yan. Di na po ako ang dating Arial Naro na kilala ninyo. Yan, mga italicong Times ni Roman na bahala. Wow, yan. Yung sana siya pagkasulat, mao gina siya nga iyang style, iyang font style. Let's not have that. Kaya depende na siya actually sa inyo. Here. A font choice can change the message. Yan, very cute siya, no? Nga murag kon a font choice can change the message. Pero kung imo siyang gi-capital letters pod, like I said kanina, parang galit na galit sa mundo sa caps lock, yan. A font choice can change the message. 'Di ba? Like when you maski pag I love you na, kung gi-capital na siya nimo din na or maski pag unsa na nga message, mag-away mo because of your font choice. Puros caps lock, masih pag I love you to, gilahi pag-interpret sa imong nakabasa sa imong text message. Kasi akala niya galit ka. Yan. Not have that. These are actually for elementary, kwan dapat ang gipahimot sa tuano katong sa collaborative publishing contest ang pagamit sa to is katong Microsoft Office Publisher. Sa high school is katong Adobe InDesign, they can use that. Pero sa contest, sa kini atong school paper contest, it's up to us po, no? Kaya kung magamit po puro publisher lang po akong gamiton, sa elementary mapildi ko contest ba ni. So ay gigamit ko depende sa akong gikuan nga layout artist. That's an example of an Adobe InDesign. Yan. Publisher. Biya kasi publisher sa Adobe InDesign. Yan. Photoshop. They can also use Photoshop. Okay, let's have page designing. Paano ngayon yan? After this, I'm going to show you my yung sa MCCS po nga yung winning namo nga school paper po no later. Yung the Zephyr nga blue ka nakadaog sa region. Okay, page designing. How to do the page makeup? How do we do that? Okay, here. There are a lot of principles here. Principle 1, you have to rank your stories. Ito yung sabi ko kanina. Dapat
And how do you rank? Okay, dili pwede nga kini siya nga story ganan ko ano no. You must know what the stories are about and evaluate. You judge the news value. Yung impact ani no. Don't be lazy. You have to read them, the articles. Okay, not just the title, not just the lead. As SPA, dapat nabasa na nato tanan nga mga ano po articles. Once you have ranked them, generally place them in descending order. So, meaning descending order, ang pinaka-importante ito po sa taas. Like how we write the news story, no? The lead, nasa lead ang atong pinaka-importante. Then going down, na dito sa bottom most part, ang importante, but di na kayo importante. Okay? Principle number 1, story placement is a non-verbal cue po. That indicates the importance to the readers. Kaya ang pagsabot na sa mga readers, gibutang nimo siya sa taas o gibutang nimo siya sa left. Kaya di ba when we read left to right orientation po. Ibig sabihin, pag naa siya sa left, mas importante na siya nga balita. Pag naa siya sa taas, top to bottom orientation, no? Pag naa siya sa taas, mas importante siya nga balita. Okay? That's how you place, that's how you rank them, that's how you asa nimo siya i-plastar nga balita. Then don't sacrifice accuracy in favor of aesthetics. Dapat dito ka sa accuracy. At kini masada man ni siya nga kanang kuan, pero arte-arte ram dito. So dito ta sa accuracy. Number 2, when you design, start with the art and build your page around. Pages are built around photographs and graphics. So dapat una ka sa picture. Balag isa lang na imong picture. Diba? That's why I have shown first kanina ang katong mga imong design nga katong sa picture. Pwede ba ka mag-J, mag-curve, mag-L, mag-umbrella, mag-X. Kay ang picture, kung once ma-plastar nimo ang picture, asan siya nimo gusto ibutang, pwede na rin to magsunod na si copy, si text, ang mga article po. Yan po. Your design options often will become clear. Yes, very good. Once you place photographs and graphics, especially if they go with stories po. That's so importante po na may dummy, D-U-M-M-Y. Kasi yan po ang atong sa writing pa mo na siyang atong outline, balangkas po. Number 3, have one dominant element. Center visual impact. Pag siya imong pang-catch good, dapat naa kay imong pambato per page. Dili pwede nga wala, dili pwede nga minor ang tanan. Dapat na isa nga major nga story ba or major nga picture per page po. Usually a photo, yan ang po sabi ko, kasagara picture na siya with a story. You must give the reader a reason to stay and look, to see and look at the page. Yan. Often the dominant element nimo is a story with photo, but you can have more photos po. Okay? Quotations and graphics to provide the reader with more points of entry onto the page. Kasi pag wala, kapangitaon to na siya actually sa mga judges. Kaya dapat pag-ana nimo, kay kung wala kay dominant element in that story, wala man siya pang kuan. Boring siya tanan aning kuan, wala. Dapat nakay balag isa lang nga pang kuan nimo da panggulat, pang kuan nimo, pambato nimo nga storya or picture per page. If you have now, what if isa lang mong picture? If you only have one photo, play it big. Dakuan na siya ang picture po. Okay? Eye track research shows most readers are entertained by the page by looking at the photos. Diba? That's how ang pictures po, yan po ang dahilan kung paano pa tayo natutong magbasa po, diba? Sa picture pa mag-ana ta. We started with as visual readers, no? Visual readers. Meaning sa picture sa una nagtanaw, wala man ta nagtanaw sa itong mga sulat-sulat dito sa una sa mga storybooks, no? Ang picture na atong gitanaw. That's nga na siya according to research po. That's how we learn to read. Okay? Picture una, ayat din ito mga kuan. So picture, dakuan na yung picture. If you only have one photo, make it big enough to catch the reader's attention. Photos can be smaller if you have more of them. Pwede nga gagmay na yung mga pictures kung daghan. Pero kung isa lang, ay Diyos ko Lord, ating mana. Yan, dakuan na lagi na sa number 5. You have to vary the sizes and shapes of the photos, graphics to add variety and visual appeal to page. Dili pwede nga pare-parehas sa pud sizes imong mga picture, imong mga kuan. Laylay siya para kumpleto sedikados po. Photos that have similar shapes and sizes are giving the reader little reason to sample them. They are nearly the same. So walay nag-stand out. Kaya sanabi ko kanina sa principle number 2 ba to, number 3, dapat na kay dominant element na pambato para na mag-stand out. Balag isa lang na. And very important, avoid square photographs po. Kaya as much as possible, mag-crop. You learn how to crop sa inyong Adobe Photoshop.
Okay. Principle number 6, use a mixture of vertical and horizontal elements to add variety to the page and to move the reader's eyes around. Importante po na mag-move ang kuan sa mata sa reader. Pag-ana niya, asa siya, ana-ana, tsada. No? Kita po, yun sa nimo pagkuan, dapat kabalo ka. Asa pang mo gi-plaster. Okay, principle number 6, cross the page at least once with type. Don't leave vertical gutters that run all. Let's not have that. Yan, ito pong sabi ko kanina. Story placement is a non-verbal cue that indicates the importance to readers. Yan. Ito yun. Kasi ang papel po, ang newspaper, it's made up of 2 parts po, no? The above fold and then the below fold. The ano po, pag sinabing above po, fold, yung top na part po, top part, dapat ma-importante po yan. Yung below fold, anything that goes below the center, below sa middle part, meaning that's not as important, no? Kaysa doon sa above, sa mga articles, pictures na nilagay nyo sa taas. Okay? Yan po. And even kapag vertical po dayon, mas importante nga mga pictures nga mga kuha na nasa left side. Kaya atong mataga start from left to right. Ana siya. Okay? Start with an art and build your page around it. Press here, or this siya. Ang iya mga stories nagpalibot lang din na. So nag-start siya sa pag-design through the graphics or pictures po. Ito yung example ko kanina, ito full coat. O yan. I-change na yun. At least, ang full coat, naging ano na po siya, naging graphics na po. Pwede po siya nga tables. You can have tables, statistics, yan, mga numbers. Pwede ka maglagay dyan. Table fact box, yan. Yan. You have to honor the hierarchy of type. Generally, headlines should decrease in size as you go down. So, like I said, importante ito mas importante ito nakita sa taas. So, ay mo po mga titles or headlines, ang pinakadako, isa na din pinakadako din na, katulad main good, ana nga page, or ana nga day, ana nga newspaper. All the rest, gagmay na din ito ilang headline, ilang size at nga mga titles or headlines. Okay? Nag-vary po ang imong, nag-decrease order po ang imong, kuan po ang imong size sa imong headline, ang pagkasulat, no? Align all elements with each other or agreed to. Select a single visual or make strong visual connections. Very good. 3, keep odd or even elements in balance. 4, divide the page into thirds. Like, because that's page makeup man siya. Parehas gapon sa photojournalism. Natay ka-follow tag rule of thirds para mag-move gapon ang atong mata. Na siya. Add white. Importante po si white space in the add white space in the right place. Di po ka pwedeng nasa tunga-tunga kay gibutang gid mo sa white space sa tunga-tunga. So pangta kay siya nga nahutdan ka. Use 2 or more of the same design element. Emphasize differences between design elements. Yan, that's a fear. Actually, what I did was, kay happy ta magito no, mano yung tubag na ako dito sa pangutana ni Ma'am, sino yung nagtanong kanina, nga unsaon man ang field wapay kuan ana-ana, so wala tay mga writers, wala tay mga bata no karon nga pandemya. What I did was na ako'y mga articles man, mga samples nga gipasulat ito na ako sa akong mga writers before, so nga bigli to sa kuha akong gipanghagpata ang kini pwede ni karon magamit kun o kini pwede ni karon sa ana siya nana ko daan. Plus nakoy mga writers nga nangayo ko sa article, you write about this, naghatag pud ang uban. Nakoy mga bag-o pud nga mga SPJ, mga bata grade 4, grade 5, grade 6 na og also pod nakakuan pud sa kuan, naka-win sa mo ang feature page, second best mo no sa feature page sa region nga katong contest bag ulang is sa feature akong gikuha ang sa output reflection sa akong bata sa ilang sa portfolio bitaw, di ba na reflection akong gi-appeal na ako 1, 2, 3, di ba sada kayo na-hit na mo si pandemic. Okay, yan ito ang aming front page, 12 pages po itong amin no, 12 pages. Tapos since wala man ko yung mga kuan, of course important it goes without saying po nga there are of course mga articles nga wa man kay bata na I need an article about this, ako na mismo nagsulat. And then of course, dili ako ngalan ibutang. Oh, I'm sure na inyo man na nabuhat gyapon. Oh,
That's I'm guilty of that because hapit na ang time. So napakoy bakante nga kuan, dagan pa kog article nga kulang. So of course na koy mapipila dira nga mga articles nga ako mismo ang nakasulat. Pero dili ako ngalan sa bata ang gibutang. Ana pud sa ano? I'm sure you will be able to do that too. Yan. And as to the layout, of course, ako ay nagkuha nga layout, then I had a pupil po na ako before, no, akong writer po sa una nga kuan na college na po siya nga akong gikuha. I tapped him nga magkuan layout master naman kina itong mga bata no, niagi na ilang sa Armand Agustin, niagi na sa Kua, so master na ang mga bata labi na magkuan sila sila sa college no or senior high na sila, so master na sila mag-design. Pero moagi gyapon na sa Kua nga kini nga color, kini change it, moagi gyapon na sa ato as advisor. Pero at least ang half or ang katunga baka or 3/4 75% sa trabaho sa stress nato nakuhaan na po, but of course you have to pay them, tagaana nimo sila honorarium. Asa rin manguha og funds. Okay. Amo na bahala. And siya po. Yan. That's our page 1. Diba? Naman to sa kuha nga page 1 and then the last page, front page and back page are the only things colored. So naka-blue po yan. Yan. Amo ading ikuha ng education must continue. Education continues. Yan. Then, ang among, wait. Yan. This is now, diba? At least 3 pages in news. So ang amo gikuha giapil na nako 12, iba at least 12 pages man to sa dili na ko sa 12 pages. Og English ang pud among giapilan kay of course so na may time og ang ang kwarta po din ang pagkuan sa mga articles. But this year po moapil na mi og Filipino. Yan. Yan o yan. And says officials join first quarter nationwide earthquake drill. So unsay pang sulod din ha nga mga kuan, make sure nga these are not the common. Mao gina mo na ako natunan pud no. Go out o unsay pangbutang dira nga mga topic or nga mga ipangsulod din ha, go out go out from your classroom, go out from the school nga mga topic po. Dapat kana naay kalambigitan ang atong community kana dayon sa national local issues. It's a school paper but get out of the school, yun po. Sabi na pag science ana siya there. And kung pwede, ayaw tong mga kuan nga common na kay nga mga DepEd bitaw nga mga programs and projects, nga mga activities, mga events. Ayaw na to. Kay I'm sure kung unsay makita das ay mo nakita pud naa po na dito nga mga events sa lain nga school, naa po na sa ilang school paper. Yan, yung mga gulayan sa paaralan, earthquake drill. Ayaw pag kita ni, uy na nakabutang kog earthquake drill. Kung dapat wala na sa earthquake drill. Kung naaman, lahi unin mo imong angle, lahi ang imong pagtirada. Okay? There. As much as possible, ayun na to apila silang kuan kan mga earthquake drill, mga gulayan sa paaralan, nutrition month, unsa pa nga sige nato nga every year nga naagid nga mga activities. Okay, makita gyud na sa judges na toing kay ang originality ang kuan minusan na ka. Kay uy, tuwa po na siya dito to sa what will make you stand out. You have to stand out po. Yan, page 3, news pa rin yan. Andyan kami ni Teacher Karen. DepEd discourages modular scheme and unveils other distance learning mode. Yan, RBI po yan. Then, naadin kay mga lahi nga mga data. Ito si Ma'am Val sa online class. De Leon, yan. Ayaw mo pagkulong sa inyong eskwelahan lang. Get out of the school. Ito ngayon ang editorial page, page 4 namin. Yan. Nagpasulat ko na sa bata na ako. O pagsulat sa karon din ha. Naadin mga editorial board and staff. Yan. Yan. Opinion pa rin yan. Page, editorial page pa rin yan. Mga opinion. Bisan unsa na lang. Salary raise, teacher's plight, ruined lives. Yan. Features page. Nakadaog na po mi ato sa news page o kining sa editorial page o kinigid ang nakasakad place mi sa region ang features page. I so love this, no? Unsa pagika kung color pag ini pero di man colored good ang sa inside pages. Yan. Oh, pondering in time of pandemic. Yan. Kini siya, gisulat ni siya dili ako nagsulat anino ako ning bata. Mag high school na si Miss Angela Maxine Reyes. Yan. Kay ako ni siyang gikuha dito sa iyang portfolio, sa iyang reflection, di ba ang mga bata na reflection? Uy, giganahan ko, ibutang ko ni dito. Yan. Nakadaog ni. Naapod sa pieces of a puzzle. Naapod ni siya dito po. Sa estudyante ni siya ni Ma'am Val. SPJ, gapon gikuha na ako, gi-appeal. Yan.
Ito po, reading comprehension. Yan, Among Us. Features gapon ang sa feature man di ba at least pila to 5 pages at ang feature or at least 5 pages yan. Come Now in Mindanao. This one ako mga previous like writer ko ni siya mga 2-3 years ago naa pa man yung article sa kuha kay kanang ako silang i-edit nga oh ganito ala nangukay ko sa akong kaban naa pa ang mga karaan nga mga kuan sa batang wa pa na release agi apil na ko Come Now in Mindanao so naa din na ako nagamit Our Sense of Achievement. Yan. Christ Left Unheard, mga drama-drama nila. Sige, butang binhan, Jerry. Yan. Now, sa science section, science pages. Ayan. Of course, coronavirus. Ayan. Nakadaog po sa science. I guess 8th place. Yan. Rage from Haze. No Trash Left Behind. Yan. Sports. Kini dahil sa sports. Unsaon man Jerry? Unsaon man Teacher Jerry nga kuan man? Wala man tay mga mga sports events sa atong kuan wala man tay kuan kay wala lagi klase wala face to face. So, unsay mga kuan sa atong locality, unsay mga sikat nga mga kuan kana siya. Of course nang gawas mi. Bukidnon Ice Sports Tourism. Di ba gaplano man ang kuan nga naay sports complex din ha sa Lagita so gi-appeal. In the rear of a shooting star yan. Mga basketball, Mamba outgunned but pagkamatay ni Mamba, Kobe Bryant. Of course, last page na mo, sports. So, gi-colored si sports. Ayan. Magikuan siya. Di ba ni gawas iyang kamuto na. There is art in that. Nada na siya. A New Hope for Philippine Sports. Nada mga trivia. Yan po ang aming page, 12 page na newsletter sa Malaybalay City Central School. Iyan. Yes, questions po. Hello? Are there questions? Yes, questions po. Especially po, katong bago pabitaw, let's help each other po. Kang mga bago nga mga SPA, mga school paper advisors, you might be groping in the dark. We are here po, to offer our, our expertise and experience kunuhay. At least, nauna-una kunuhay we can share to you po how you go about it. Kay as new, mga bago katong ako, I remember sa una, bago pa ko, nobody's helping me, I am left groping in the dark. So this is now the time. This is a very good platform or avenue for us to be teaching, sharing ideas po, mentoring in the SPJ, online pagid virtual. Other questions po? Kayang-kaya yan.